Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjut belajar ya bagi pemula untuk membuat tulisan ya. Tulisan ya, sesekali kita mengasah karakter daripada hobi menulis kita, menulis khot. Berawal dari kaidah khot naskhi, kita akan gambarannya buat tulisan bismillah dari khot naskhi ya. Kita akan bikin tulisan lafadz berupa lafadz bismillahirrahmanirrahim ya. Semangat terus, jangan menyerah, kita asah kemampuan, istiqomah, karena dengan istiqomah kita akan mendapatkan yang lebih baik dari 1000 karunia. Al-istiqomah tuh khairun min alfi karunia. Mudah-mudahan rezeki saya, rezeki antum, rezeki saudara-saudara sekalian mudah dengan salah satu penyebab 1001 pintu rezeki dengan tulisan, memperbaiki tulisan. Oke, next. Jadi kalau teman-teman belum bisa nulisnya, pakai panduan pensil dulu nggak apa-apa.
telah menyaksikan pembuatan tulisan lafadz bismillah. Alhamdulillah. Jangan lupa kalau kalian senang, karena saya senang berbagi, jangan lupa untuk like dan subscribe dan komen dan share ya. Dukung channel ini. Lihat, tonton video-video selanjutnya di bawah ini.